So omuntu atulaba saazino nga naye ali mu Uganda nga wali ayinza atya ogenda mu Germany? Kati maze emyaka ena mu waliwo engeri nyingi. So nze my way of going to German was through ngeze eri omuntu ng'ali eyeebuuza nfuna ntya nange eyo link. Now they are very strict. Naye kati tewaje bakutwala nga tulina at least, but in most cases babetaga. So nze omuntu agala applyinga, the first thing is apply for an appointment tandika olu. Niba ogenda mu kifo nonyayo omuntu gw'omanyi obiseke owulira nga agamba what a gwan wagamba ka brother jangu. Yeah, bampadde visa ku my fourth time of applying. Applying ogusooka n'egaana ng'okubiri ng'ate oli mu Germany. Ku bantu bentegedde oba the people I've interacted with, sinaako omuntu aba mu kitongole kujjako nze. That means they had sources. Mwebale kujja ku Vlog Commander Show. So nga mumanyi videos tusinga opostinga ku eno channel basically zibeera ku bintu bya maje, ngeri kijjo joininga amaje ga UK ng'ova mu Uganda, straight from Uganda, oba ng'oli mu Uganda ng'oli Dubai oba oli Qatar oba wayona gy'oli. So leero ngenda bagamba nti tugenda tandika okukola videos nga zirimu ebintu bingi ebiri different, nga mulimu travelinga, mulimu opportunities endala, ebintu ebito naye nga si byamaje kuba eriyo n'abalina emyaka nga gisukka ku myaka gye bajoiningiramu amaje ga UK. So leero bafuniddeyo omugenyi ava straight from Germany, muna Uganda naye ava straight from Germany, era we yazze mu UK tulabako neŋŋamba katugenda mu invitinga ku eno channel atubuulire ye yagenda atya, tuyinza ogenda tutya naffe netufuna opportunity wetu wekiba kisoboka, obviously kisoboka. So mugenyi waffe bamuyita Kathe ajabba abannyonnyola ebisingako awo. Kwebale kujja ku channel yaffe Vlog Commander. Tebigenda bba bya maje questions, so totya ebyamaje bikome ku channel. So omuntu atulaba saazino tugeze kati waba kulaba nga naye ali mu Uganda nga wali ayinza atya ogenda mu Germany? So nga muwulidde amanya gange bamuyita Kathy. Yeah. And kati maze emyaka ena mu Bugirimaani. So nga wombuuziza omuntu asobola atya ogenda e Germany, waliwo engeri nyingi nenja kwogera ku ngeri gye nsinga okumanya era gye nagiramu. Yeah. So najja Germany mu 2021. Abakimanyi oba bajjukira yali corona time. Yeah. Naye naakamala senior 6 yange nga ndi muvaaka. So nensalawo omanyi abantu abato twagala nnyo okumanya ebintu ebipya. Nensalawo nga nange waliwo kinjagala okweyongerako ekintu ekipya. So nensalawo ngende Germany nga volunteer. So nze my way of going to German was through volunteering. Yeah. So ogambye like wagenda mu 2021. Like wagenda after vaaka oba mu vaaka egiri? Mu vaaka yennyini. Ng'omala senior 6. Okay. Kati mwoba obudde like abantu baali tebatravelinga nnyo ebintu ebityo. Like gwe wagijjawa like a volunteer program, wasanga link ku Google eriyo yakusindikira link, tugeze eri omuntu ng'ali eyo yeebuuza nfuna ntya nange eyo link, kintu ekityo? Yeah, ekisooka nze nakwira mu kitongole oba katukiyite orphanage awaali wajja abantu ab'enjawulo kuva mu nsi ez'enjawulo. So mu bana abantu abajjanga mwalimu be bayita volunteers from all over the world, mwe mwali abava e Bugirimaani.
So through interacting with people, of course, you get to know how they came to the country and how they did it. So wenababuuzaako ne bangamba ekitongole kye baakozesa because tebajjanga bo oba bajja mu kitongole. Bonna nyinza ku kino ekitongole nagano labanga balina what they call exchange program. Okay. Mbu bwe baba basobola okuleeta abantu e Uganda okuva e Germany. That means basobola okutwala abantu okuva e Uganda okugenda e Germany. Okay. Okitegeera. So that's when I tried to apply and luckily I got the opportunity. Chatwala banga chiwa applying. And applying, it really took a long time. I think it took like 2 years. Because an applying na kama senior 4. Next year I'm A level. But because of COVID, so they took time, they delayed to respond because they want to write to Akurachi. Yeah. Tebatambula. Nze when applying, ngakona weja, I relaxed. So it's like I forgot about it. And they contacted me again in my senior 6 work. So it was like a perfect timing. Okay. Yeah. Olowooza koyo time engeri challenge waliwo COVID webitwe. Oza koyo time engeri challenge kyatwala time nene omuntu okumuyita. Koyo time omuntu waba applying ze kuba tewakyali wewe mu coronavirus webitwe oba lockdown. Oza chizo twala banga lerimu ngali kyatwala. Kuva bwenagenda mpaka kati ebintu bize bikyuka buli mwaka, the system becomes different. Nemitendera negikola ki negikyuka. Yeah. Kati it even takes longer than 2 years lwakuba of the visa. And now they are very strict ku language. Nze wanajire Bugirimani sajja na lulimi. Nice rate, it wasn't a must, yes. Naye kati tewaje bakutwala nga tuina at least A2. That's at least. But in most cases, Wetaga B1 German language. Okay, so kuba ntalola videos ku TikTok, YouTube nga eri abana Uganda bagenda mu Germany. Nga so waliwo amasomero mu Uganda nga gasomesa mu Germany nga bagamba nti okugenda mu Germany wetaga sobola n'olulimi. So engeri kiri nti koyo time jo wagenderako wagenda tolumanyi saa zino yes beetaaga bbanga olina omuntu atamanyi gundi eno B1 A1 A2 eryo A1. Okay, ekitegeeza era ikayetandikibwako nga kati ffe saa zino tuba twagala okwogera Olujamani ffe ababa A1 exactly nga olevo mwawa bitu sorry wakola bitu engeri gyomaze. It's very funny enough naye sikola nkolu German like nga course or we get there just it's like learning by doing. Ne go advising omuntu abagala kuloza kugenda mu Germany aina kola bitu. No, at this moment omuntu yena agala ogenda Bugirimani advice jemuwa of course mjawulira advice za njawulo. But oba bakugambye eki you have to have the language. Okay. Language knowledge. A1 ne A2 zi expiring. Oh. Mbu bwenkola lero A1 ninga manja kola mwaka ogujja, it's in 6 months ziba ebe expiring. So you have to upgrade until B1 because B1 tekola ki it doesn't expire. So omuntu yena agenda German for whatever cause. Yeah. I would advise them to know the B1. Like B1, it's the perfect stage and level to travel to Germany. If you want to stay there, tourists, it's okay, you can travel anytime. Kali visa, wagambye visa Kali visa cheyo, visitors visa kuba tugeze UK, over mu Uganda ngo applying go joining amajega UK. Kweba kwa invitation letter ojira ku visitors visa. Kati eyo program oja applying tugeze application yo naita no janga volunteer mu Germany. Visa kijogenderako. Visitors visa chi. Era walo jibaita volunteer visa. Okay. That's why abasaba visa doesn't take as long as the volunteer visa. Walo volunteer visa and au pair visa, it's the same visa. Okay. This is the visa that you need for the whole year or for the whole time you're there.
You get. So, but at this moment, they are really taking long. Like they can even take 1 to 2 years. Ngo challenge. Yeah. Ngo challenge appointment date. Oh, okay. Yes. So when you submit your papers, it's okay. But till you get the appointment date, babi karubia mukat. But that's only a Ugandan thing. So it's only in Uganda. So you can apply from another country, maybe Rwanda, Kenya, whatever it is. But of course, the Waganaku was where have you been for the last 2 years? Like, then chibachi. Yeah, chibachi da Uganda nakugamba da yeyi wamo kolechi. You apply from your place. So nzo omuntu agala applyinga botegera mbu I want to go for volunteership. The first thing is apply for an appointment called German. So that level una toka ku German B1 is the same time they are calling you for the what? For the appointment. So it's like do it hand in hand. Yeah. Yes. Because by the time you apply for the appointment date, no someone will me ngabo applying for what? A volunteership course. Yeah. Somewhere. So it's like you're doing 3 things at the same time. No because they might call you ngatuna nafuna chifo. Yeah, it makes sense. Yeah, so it's hard. Yeah. Kadi, tugeze nga kweyo program jogendera kweyo. Wagabe ya mwaka gumu, sijo? It's 6 to 18 months since our job plans because kago jowafuna ali ya meji. Yeah, 12 months, that's 1 year. But you can either maze myake na kati wachukolo otya wakumala yena. Sounds when I get a German, like for the volunteership course. Of course, after Sini asks me going to German, I didn't know what I wanted to do with my life after A-level. So na incha nonya, I was still looking for what to do. Ninga mwaka ogumuguno kangu mailewa ebjirimani. Yeah. So when I of course bo jamunsi ngomwana mujagu obo integration is important. Kumanya ibintu bitambula batya wano. Mfunira muwa oshitegera. Ate ngo muna Uganda ina bajegena munsi ende abaga kola ki kusigalayo bakufuna engeri jaberayo ngatazewa ewaka. So when agenda ngawe mbagambe na Ismail German wande ne navigates dear together how are you? Okay. Navigates dear. Okay. So that's how bad my German was. But of course I was thrown into cold ice or cold water. Nti omuntu akanyuga mu mazi mu nyanja amazi kanyogo yigo kola ki okuuga. Yeah, so na igo German 3 people because in nakola volunteership yange mu somero, let's call it elementary school or primary school. Yeah. And of course wangu wali mu bufunge ebyo, with kids you're going to always learn whether you want it or not. So chanyangu yako nnyo okuyiga amangu Olugirimaani with my willingness, because will has to be there. Where there is will, there's what? There is a way. So katona emyezi nge 5 mukaga I started interacting with the Ugandans, of course. Abadiye no gamba mwana wachikolo otya. What's the way forward? Tukole tutya oshitegera. Volunteership program eyo ebyane jibaita seminars. Nga seminars ino zijoininga abantu banabagira mu yo program from all over the world, because siba na Uganda boka oshitegera. Nebo genda mu kifono nyayi muntu gomanyi. Oshitegera uranga gamba what a gwan gamba ka brother jangu. Yeah, so you always know your people, like you always spot out people that you know. So when I tend to kutegera abantu chi abavewa e Uganda. So ngamabuza because mba program yemu plan chi ona plan chi dako amungagamba nzira wafe ebyano sibisobora bunyogovu bungi mo bunyogovu na story wanagamba nzira wafe Olugirimaani lususe. So onagamba mwana kwata wano oba kwata wali so gwe nolonda mu kiki ekikugasa oba kiki ekikwanguyira okola ki okukola. So that's when I got to know what someone can do after volunteership. Nashitegera ngo okusoma oso n'okufumbirwa bobo yagadde. So baga lyobo mazengo manyi kyakutwala ogamba anze wentuka eri muzungu mwekutte ojja mufuna kyekituufu oli ayinza okugenda nga ebbanga liweddeyo nga teri nga tewali plan B oshitegeera. So
naye nze nga nsija ku advising akole ekyo posi nga kyekya kutwala nga waveeko nga okimanyi ngenze kunoonya muzungu yes nga idea yo naye tolinda budde kugwayo to get what to do next because ensi zino teziringa Uganda mbu kasente kakola buli kimu bagendera ku mitendera or what they call procedures ekitwala obudde so bwobanga wakajja bwoti tuuka omanyi kiki kiddako nkoze ntya bwe njagala kusoma empapula zange nzikyusiza ntya nakoma mu level ki Wetaga level ki y'okusoma like that so that's nofuna what they call knowledge of what to do next. Yeah. Kati elibanga elyaggwayo eliryo awo wenjagala tugende like nze sayinda banga lyange kugwayo because nga bwe nkugambye bwe namanya okufuna knowledge from different sources namanya kati nze kinjagala kukola ki kusoma okitegeera because fena tukimanyi okusoma kwa Uganda it's expensive ekisooka because naye nogenda ku university okitegeera and the fact that munakulira mu kitongole akasente tekabaawo nnyo kiri awo oba assurance mumanye ekidako so I got to know that some courses or most of the education in Uganda is government sponsored twetaaga kola ki kusasula nobanga oluka kusasula it's affordable so nze wanakitegeera nentegeera okay njakola eno course netaaga biwandiiko ki which level do I need of education because education is different so I'm doing a RN, that's a registered nurse course in Germany so naye lwakwanza naye sina kumanya Germany bulungi nasika naye nkwajibata assistant registered nurse so assistant nasika naye assistant wachi wa nurse yes so buli bwokoma okukula n'okoma n'okubeera mu kitundu of course olulimi lweyongera nomanya kyekikwaki kyozaako wekito kiri nti olina sooka kukola gyogambye eyo kuba assistant oba no nanti zenga bakugambye olugerman naye silumanyi kiri awo kani ngamba kansukengezese kali omuntu ava mu Uganda ng'asoma B1 ng'asobola ogera then asobola okutandika ku registered nurse yes ate kyanziwala nnyo because kyenalina okulagawo it was action but ngenda for interview I can speak it nice na mpapula ekirega munasomya olugerman ino level okitegeera so it was hard for me to get a place ekyantwala ebbanga lingi and I got a lot of denials don't give up bwofuna ezo denials they are like daily bread in Germany ogamba denial in fact kati echa visa okuva mu Germany okujja nga owaze eno mu UK like kuba wagambye ngwetwade tunyumya mukawa noga nti wa applying a visa nebagigana no applying wewe kijja olemerako emerako nze okujja ekujja Bungereza bampadde visa ku my fourth time of applying ogusooka negana ogwokubiri ng'ate oli mu Germany ogwokusatu ate abantu abasinga baloza bwokyanguyira bakuba olwedo li Bulaaya kijja kwangugera mu nsi endala but wekizibuwalira because bajja kugamba tebalina bukakafu mbu ojja kukomawo what they call you have to give your home ties ate bwanga oli mugwira mu nsi endala toba na ties ziri awo okitegeera so that's the excuse they always give you Bwijo maenti omuntu abeera tugeze mu Germany France kiba kyangu ogenda mu UK ajja kugamba olina okubawa evidence bw'okola ki oddayo okitegeera so dinayo zibeerawo buli lunaku so naye olina okulemerako tokola nenzijukira ekyo ekyokujja mu UK olemerako mpaka ofuna kyoyagala okitegeera olemerako mpaka ofuna kyoyagala because si buli omu mbu kyayagala kyafuna ekitegeeza mbu bwe bakuma leero n'omu ajja kukola ki ajja kukoma oba otuule okitegeera so you can always try until you get it okitegeera so kati bwe tuddayo ku story gye tubaddeko nti wa applying okubeera na for school as assistant so
kyali kyetaagisa okuddayo mu Uganda kuba jjukira eri good visa gyowaliko yali ya mwaka. Nga amaze volunteership you say, you mean, yeah? Yeah. So wanamala volunteership, buli kitongole ky'obugiddemu kina values zaakyo. Okitegeera. Value y'ekitongole kyange yali egamba bw'omaze contract yo olina okuddayo mu nsi yo. Balage mu bakugyeko ki emikono. So ate bw'oba okomawo you on your own. Okay. Yes, tebakumanyi tebamanyi. So that if anything happens, tabani mu ngalo zaabwe. Yes. Kati for me it was very hard because I even terminated my contract. Lwakuba when applying nenfuna ekifo ekyokukola one assistant nursing ebache bayita assistantin frigfac assistantin nafuna intake nga it's before my end of contract. Okay. Ya volunteership. Yeah. So the only way was to terminate my volunteership contract then tandike ekipya. Okay. But whatever case it is, if you terminate or you end it, you have to go back where? Yeah. To your home country. Kati woddayo. Kati nze wekyanyanguyira kintu ojuke I have terminated, that means my visa is still on. Yeah, kituufu. Okitegeera? Yeah. I have terminated, that means my visa is still what? Is still on. Yeah. So I'm going to use the same visa to do what? To come back. Odda. Yeah. So ebintu byakubala. Yakubeera mugezigezi. Ebintu byakubala and chance okugamba you are going to make anything as long as you have the right people beside you. Abakuwa amagezi amatuufu. Whenever tujja e Bulaaya, we tend to make friends who are not beneficial. Bagenda mu bbaala. Lwakuba ono Munnayuganda munnange ayogera Luganda kangoberere. Nga naye alina agenda ye. Yes, kati. Ate okimanyi fe Abannayuganda owetayagala muyitako. Okitegeera. So the moment someone you found there sees that you're progressing more than them, they'll mislead you. Okitegeera. So nze I would advise naddala bali Germany because a UK toga luzungu. Okitegeera. Naddala bali Germany bw'oba ozze Bugirimaani tononya Munnayuganda munno. Segabye mutomubuuza ng'omusanze. But musiga muli friends once in a while mupatinge then nenga there's nothing like too personal because when you meet your Ugandan person togenda kwogera Bugirimaani nga lwaki olyogera kiba kizibu. Ne mu UK in fact osanga ng'ava mu Uganda Kristo waddayo mu Luganda. Yeah, so naddala kati oba ozze mu nsi gy'omanyi you have to integrate in the language. You have to get people who speak that language because baba kuyambako kuyiga Olugermani. Okitegeera. Ate kiba kikwongerako nnyo. Kyewuunyisa engeri gy'oluyigamu kuba oba era twajjako eyo mu Germany. Emirundi ng'ebiri. Ogenda mu hotel, ogenda mu restaurant ng'abantu boogera Lugermani. One student mu restaurants abantu boogera Luzungu. Kuba ezo ziba zigendamu abantu abava mu nsi ez'enjawulo. Naye bantu boogera Lugermani kati ate gwe abeerayo va kufa abagenze okugeza so tunakumeni just noga mpa kino. Nga tekuna bifaananyi. Mpeekyo. Naye olejja alaga tasobola Luzungu ng'ate alumanyi naye ye asalawo just agenda kwogera Luzungu. Nanti kati a German kisinziira gy'oluyiga. Which part of the country you're in. Okitegeera. Nti bw'ogenda e Berlin ozontavula muntu ayogera Lugirimaani. Because it's an integration city. Okitegeera. Like abatambuze bangi what they call Ausländer, like immigrants bangi mu nsi. So buli omu ajja beera free to speak other languages. Okitegeera. Naye bw'ogenda mu byalo nga bye mwajjamu. Ebyo kiringa bw'ogenda e Kampala ojasanga buli omu ng'ayogera olulimi lw'enjawulo. Naye bw'ojja waffe mu kyalo it's going to be the mother tongue. Okitegeera. It's the same thing as German. Bw'ogenda mu German mwonyine mu kyalo abantu babaagala kwogera lulimi lwabwe. Waliwo abantu tebavaanko German omuntu tasaana kikkiriza. Nga tubatambula oba nga batambula ennyo bava Paderborn bagende Munich naye nga yonna esi what? German. Okitegeera. So kati oyitajja afunamu kirowoozo ekigamba mbunyiza ofuna omuntu atamanyi Lugirimaani. Because ekisooka bw'oba ozze e Germany bakusuubira okuba nga okola you integrate yourself through learning the language. Yeah, kituufu. Yeah, which is right, but they are tourists. So I feel like there are some cities which are not considered. Like they don't consider the outsiders.
Because wanga menu teri kwa nechifananyi ngeyo pada body obuzi wetu buli otugenda tutuukireyo nendo za kuruno tujja kendewa nanti omwe mujeguli makateo but that's it atenze bwenajja ekyanyamba okuyiga olulimi nnyo nga bw'okiwulira nzize bugirima nti wayi muntu gwemanyiiyo in fact nzize bugirima ntukidde mu kyalo abaji batagugala luzungu nga mugamba enzo genda Uganda ogenda aluwa gisanga bogala lulu kubala okitegeera bade ne uzanda ate waliwo bitegeero kya ngate tobategeera ate tebogala luzungu nokati nze onagenda okitegeera nti tukano how do set no kankana no sanyala no gamba kati wanondiwa what they call culture shock okitegeera but omwana wegumya no vamu no gamba kati mpisemu batya okitegeera of course amasimu gajja translator translator ora ategera chotegeeza na onomutegeera but tukanokoowa okitegeera nze buli wamu ng'ennyumba erimu kapapula buli wamu bakiyita ki mu German like everything has a sticker on it to say if this is a grass what is it in German nga nkiteekako nakyo okitegeera so these are the day-to-day words that people use nga bwe nadi mu ssomero that's why I was volunteering of course you're going to be in kids lessons jibasomesa German nga basomesa abaana kuwandika kusoma what and what so nange nali nfunamu it's like I was the one who was being taught okitegeera nga twagala nti visa yo yali ya banga weliti then normal dayo mu Uganda then mu Uganda kati watuuka mu Uganda amalayo banga ki kintu ekityo noddamu n'okomawo okusoma nga ogambye nti luli watandikiramu assistant nurse then kati osoma wa nurse wekityo si wekityo kati owaddayo banga kiri wamala mu Uganda then okomewo kintu ekityo kati nze negenda mu Uganda mu August nga 2022 because nagenda 2020 then the other year 2020 because nagenda mu 2021 October then contracting nga yinogenda mpaka October 2022 so na nze nenji terminating mpaka August so the 2 months we are still on because my school was beginning in September 2022 so of course what day waka oyino kwangu wakoma nga visa ekyakola ki ekyadiko ato to set up again notege kati ngenda beera wa because bikimu kiba kikyuse you're on your own now okitegeera so nagenda mu August of course I came back in August namalanga week I think biri mu Uganda then nkomao nentandike emisomo kyange kati Germany wabosoma because manyi omuntu ayinza okumuuza kati webeezaawo otya how are the bills ebintu ngebe because ngawo kitegeera so kati Germany instead of you paying when you're studying they pay you when you're studying so bakusasula okusoma anyone who is doing course jokola babanga ogendako ku mulimu n'okola bakusasula it's like you study and you work in the same sector so you're paid nga bagamba ba internship chemanjita so ati byosomye or practicing yokitegeera so you're always paid and you're paid enough money to sustain yourself banga tusobodde osobola okukola ka side job yokitegeera naye you're paid enough money kukubeezaawo naye waliwo omuntu abayagala ekisingako kukyafuna okitegeera kati yo ye yasobola yes emirala exactly naye gibakaawazi oba tegiriiko kolumu bagamba nti ali ku student visa oba kyonna gibako hours of course if you're a student I think it's always different but I think you're allowed to work I think 6 hours a week yes so it's always different according to visa joiner it's for how long because remaina eteke dala diana ko visa yang because tunzo banga tuna visa yem ninga it's not under the same mateka okitegeera nga mateka ganjawulo agatufuga kana sakatendera Vene? So oyogedde kucha okusoma oba nasi okugenda okusoma ebya nasi lwaki wasoma bwa nasi lwaki sikosi ndala kati wakola sciences naye
like checha kumaking okusoma obusawo kati bili ebirala kyalina okumanya ogenze mu nsi endala oyagala ekisinga okitegeera of course jalaba which job is paying the most kiche beetaaga omanyi ogenda mu nsi nga bebakwetanga nga sigwakola ki abeetaaga so ononye ekintu ekibakweguyisa like to show that they need you more than you need them okitegeera wona abantu abadde bulaya bakimanyi mbu these people lack nurses mu nsi ezisinga and nurses are always on marketing okitegeera bali ku market nnyo kati nga nkugambye mbu ife batusasula okusoma of course I had to look at that cost ki pocket money asobola okumbeezaawo nga sifunye mulimu mulala okitegeera I considered all that but of course my love for people was also there to work with people ate nga ngambe nakwa ne science so I wanted something to do with health okitegeera so that's why I went for the nursing course kati oyogedde kukya okwebeezaawe ba providing nayo okusula bintu ebyo oba sente ze bakuwa olina okunyonyawo okusula okulyako kwezo okuspendinga wekito ojjukire ogenda nonya ekifo okusula nga tonafuna kutandika kukola oba kusoma that means you have to have where to stay before you apply for something okitegeera so tebakuwaji wakusula although waliwo abantu bebajja mu Uganda already nga babejjiddeyo kusoma naye kati nze eyajja ku lwange because volunteership yali ewedde I had to find my way through okitegeera so you have to find yourself an apartment so since bakuwazo zezo so you have to look for ways of how do I manage this money okitegeera wambala mu sente ziyinza obbanga kuba ennyumba zitera okuba expensive of course sente nyingi ninga ngamba naye nkola volunteership so I was saving money okitegeera of course si nyingi sente ntono nnyo era twabaka je wano naweza mbagana funa sente nyingi sente ntono nnyo era munange baba kusindikira sente omuntu ng'akola volunteership n'akwaka sente ke omweyazanga nnyo yinzoganga tokyasindika sindikidde kumi gyokka because omuntu asomwe because nze we are different nga ngambe buli omu kisinza ekitongole kyagiddemu ne waakolera kati waliwo baawanga sente nyingi nenga balina okwegulawo ebyokulya nawe kusasulawo basula naye nze bali bansasulawo okusula n'okulya so nga they were giving on pocket money nga zange okitegeera nga mpozi wengambye njala kuddako wabweru so they were giving me less than 150 less than that so bali bampa 150 less than 150 euros ezo sente ntono nnyo naye omuntu ali Uganda gyagamba bine mitono nkaaga mingi mpaaka 10 okitegeera ninga waweze mu currency yaffe olabye danga tesana kola ki nakuta ka vacation kekiro kimu na surviving naye nze nganze because I had a plan I saved that money naka saving nga buli 10 na saving because but if you're renting a house you have to rent the first 3 months is it called caution caution ni ati you have to first pay the 3 months so the sente nyingi so I saved and of course I got help sijaga mambo zinazewa I got help from different people okitegeera iyo kose ya myaka emeka jeni mukola kati baje nakola jansoka n'enkola no joli okola ya nurse ya myaka 3 sasa ekitegeeza zijiba jode tajina kwa because nanti nasoka n'enkola course y'omwaka ogumu n'ekitundu assistant nayo jibalirako tojibalirako kati course ndakati n'entandika endala emyaka 3 so magana mwaka gujja kati dawa wetuddayo mabegaye kukya eriyo abantu nga tagenda sanga kitongole oba yetabera mu kitongole ye ayinza atya okufuna gundi wabanga ayagala ku applying oba kola ki oba just alina byenyonyeza internet oba afuna abantu abagendako ebintu ebyo of course akubantu bentegedde oba the people have interacted with sinaako omuntu aba mu kitongole kujja konze that means they had sources okitegeera what you need is your phone and data no wagena ku phone yo no ne data no take volunteership in Germany they'll give you all the opportunities you can get just wagamba kati eno but in most cases mutabaga jiwa kozesa because they think jiwa kosa yekola chi yekola but you can try out different sources
if you're to compare, because babitaka ku internet nagamba this one they provide this and this and this and this anti obuziba buli on websites nyingi zipostinga nante ngamba kati goziraba zonna and you compare what is this one offering, what is this one offering, and what do I want. They no applying. Yes, no applying agwe kiba kikusingidde. Okay. Nenga bankugambye omuntu aganya okozesa oli kyakozesaako. Yeah, kuba kifiri. Yeah, that's it. Then you have to talk to people who use the same way, the same route. Kati paga route. No, kati route yang sa joga kwa because I don't know if it's allowed to kuba kubira bulango tebansa sudde. Nenga like any website or what? It's a website. Okay. Nkaya era botika mu volunteership in German neja kuba mweze zagana kuletera. Eze nyingi. Yes. No ronda ko aizo jigwake. Ainzo kujigwako. Kale. So like process you now. So I applied in 2018. That was my vacation senior 4. Because I didn't want to go for A level. Yeah. So that's when I tried to apply. But of course, nagano ko applying nga ni move ako try to know kudayo for senior 5. So the time wasn't enough because twa to maka mulamba for vac senior 4. So when I applied, of course requirements no rimirwadimu ne saruina. No rimirwadimu ninga ngame na saruina. So the requirements I had, of course, no one a passport, which I didn't have. Of course, I applied for it. Passport, olulimi zengamba wango nebe bibiri passport n'olulimi oba omaliza, because those are really important requirements. Then you apply. When you apply ne bakusindika bibo bebetanga bo oshtegera, you will write, they call it a motivation letter. Why are you applying for this course or for this volunteership program, and what are you doing at this moment? Emyaka right. Nze program ginakozesa yali abana bato because nali muto kati ndi muntu mukuru ngekoma ku myaka 27. Ne waliwo ezitandika ku 27 nga zeyongera era bo balina myaka 3 totanogamba bana yenze program empiseeko. Yeah. There are also program for those people who are older than that. So kati fabali wansi w'emyaka kutana 16 mpaka 27 bajja kubuuza bya nani. How have you been sustaining yourself? What are you doing at the moment? In me, I needed a parental letter. Kuraga mwana mubawa denzikiriza je. Such things. So those are like individual things together. But the thing you need is your passport and your language. Then you're ready to go. Ekyo kiba kirungi kuba kati nga abantu nabagaya nti tusinga postinga ku yamaji of which amaji ga UK gakoma ku myaka 35 kati wekibanga program wetyo ngo omuntu aso travelinga nga aine myaka from 35 over 30 plus then kiba better kuba nanti kati abaje emyaka babala banga program ebalese nnyo anti emyaka ekitegeera ko because abantu banje abato nanti because jakujja okole program eyo obelanga aze ku 0. If you're not ready to go back to 0 and a program see you, because ogenze munsi je batavuga rimi romanyi nubanga warusoma no gina ku C1 oba C2 ngatona berawe munsi je badukozesa mukwano je ojetuka munsi obirenga atarogeranga nako. You have to be ready to go back to 0 because after volunteership back to lokudewa ewammo. Yeah. So if you want to upgrade yourself or integrate, you have to first Orimi, what certificate do you have? Level tier education. When they translate it, eri yenkanawa nabajirima like kulevo ya woliwa. Are you ready to take on that course? J offering or not? So it's like you're going back to 0. Mbojagena oja kujanga oli musta already ngomaze. Nga wasoma da normal wakutikira nga afuna masters. Nino jango no kudayo kusomero. Otandika nga atasomangako. So chobalaba chibama mnyo amanyi okwesi no program abasinga kweje myaka, but the young ones I think this is the target for muganda wa muto kugwe muwalawo 16 and above. You are ready to go 16 to 27. That one is the best program for you. Yeah, yeah, kirungi kuba
nina abantu banje naye eri abaga nti winde egenda lwawo biki oba emyaka gigenze oba kintu ekityo so kati ne basically kasi abantu batandika okuyiga okukozesa internet nga ogambye nti gwe kasi ogenda ku internet no searching ekintu ekiti omuti agoni programs ezo mu Germany zijja gwe nokola research wo exactly olumu abantu babaagala kujja ku muntu yennyini like kati nga gwe nanti lwakuba tuli bagayaavu and we need everything on a plate tewali muntu asinga omuvubuka w'e Kampala obugayaavu ne mugamba agende ku live azine. They are good at that. I'm sorry to say that I'm really harsh about these people. Like, people don't love finding knowledge. It's really hurting, but knowledge is power. But omuntu n'omugamba kati nga ngambe sijja mugamba program ginakozesa because ajagenda anonyeyo agiremereko. But nga there are other programs ezisinga neyo ginakozesa. Okitegeera. So, nze mba nkuwa chance use your wenkomeza gwo botandikira okitegeera. I love someone agamba wayogera ku kino ekintu ntuuse waneno how do I proceed, then someone agamba kati wazaako ki nokola ki and they always want to follow the same steps nagamba gwe walinda week emuze nga ninze bbiri nga tebikola okitegeera. Chalinzo ba ngayasoma tugeze soba wa engineer kati na yagala okozesa program gyakozesa yennyini ne style gyogikola mutugeze ogenze mu Germany then noddayo mu Uganda then no apply ng'ateera okujjanga omusawo oba okugenda mu koosi y'obusawo naye ng'ate yakola kintu kirala oba law oba ki obwiki kiba tekigenda muyamba. Naye nga wakisobola omulala nekigamba Kathy nze ntuuse waneeno wakolera obusawo kazi njaga kukola engineering which nkwatewa okitegeera. Kati okay kati yaba agenda kujjawa Izo banga si nzeka. Ngawe nkugamba nzogera ku internet ngamba kati wano uyakolera obusawo. Kazi kanda program chize nso okulanze according to what I did. Program zibira ya ku internet ngawe nkugambye kama courses. Ni sente ze bawa okitegeera in that course. There's some courses where you have to pay and there's some courses where they have to pay you. Because wal courses zonga za kusoma busumi nga tolina kukola so you have to pay. And other courses nga go soma no okola they have to pay you okitegeera. So they are really different. Kati omuntu agenda ova saa zino ku video agende anyonye site ezo so oza chinza twala sente ngameka like you're not travel process sente just traveling biriya bisigadda sente nyingi but chance obutamala amanyi according to the organization you work with most of them refund the money you have used. Keep your receipts. Okay. Okitegeera. Mwemba nsomye olu German. Ngenga nalusomye nga maze ku applyinga. Nga bagambe you have everything twagala German. Nenu soma keep those receipts if you have paid the money. I've applied nembade sina passport. Kati I have to apply for a passport. As long as procedure yona jokoze ezenga omaze ku applying. Keep the receipts. No banga boda jiwakozesa egende kabaragara keep the receipt. That's how far you can go. They can go to refund the money. You just have to have receipt. So chili better no so applying not because but also gamba I applied for this because you requested for it. Okitegeera. So nenga ngamba of course no one is going, you're not going to apply ngatona sama man kacheche nkugamba of course magezi gawe kachiba ngambe requirement esoka get your language and get your passport. But things like kuva wakanina ku airport nice na antwala na nkola tax give receipts. I don't know if they do but exactly that you can still give it. What organization is going to kugamba was a sweet ticket. They booked for me the ticket. So it's the bumper refund. Okitegeera. No like no kugamba we're booking a ticket. Neno tukano waga I use this money nebazikuwa. Ate waliwe estakuwa
tugana no sanga organization enda no gamba mukwano gwange yakozesa waloji yakozesa gamba bajja kumpa refund mwete mumpadde read the rules and guidance of your organization program jobo kozesa naye no banga tofunye refund. To me it was a lot of money because I'm a student, but kumuntu nga omanyicho yagala okola ate kyangwa ko abrupt. Of course I had applied 2 years ago, but next chetekede we chargida. But language yesinge be muri kimu, because just went from A1 to B1. Ngabo kugambe B1 is the minimum you can have. Tosabuka you can't. Sitegeza kibabeto tandika kati. Yes, otandika bati because waliwo abantu be aware of scammers. So and there are really a lot of scammers according to language. Obaja kwa certificate yo ogende ku visa bakume because it's recognized. The only recognized school for German in Uganda is called Gute or Goath. No, bachita mu Uganda, mu muzungu. Okay. I think the only branch I know is Kamocha, but I think they have different branches, but I know from Kamocha. They are expensive, yeah. Yeah. But that's the only certified school esokwa certificating and off. Chikize chigani. Ojala bantagama tusomesa German online, tusomesa bino, but the certificate is not going to be valid. Ojajifuna bagamba it's not recognized. Ojifuna naenga ku visa tekora. Yeah, tekora obano bobo tuse German nga ko applying for something nga tekora. Bitabajimanyi because Gute. Yes, Gute is a school eva German nyine abajirimani. Okay. So it's recognized everywhere. So that's the only genuine school I know. Sijega mambo yeriyo, but that's the only genuine school I know for language, yeah. So tandikirawo kade okusoma kuba mbadde mayinti bikolanga zino gunenda certificates nti so kubuuka ndi wewa all level ne bobo igoro limi tosabuuka Emma ndeko igoro limi tosagamba kati na echo neba sene njiga buli kimu kya tukatikanga ndeko oyigira nanga to apprentice no matanika A1 sije tujava MP1 ogene MP7 because ina magezi manji no yana MP1 P2 P3 like that. Of course I na babu because bagezi nyune mweno language tebiriyo kati mbala mweno gundi nti already nsoko rogeramu bidyo nkoisa YouTube nanti wose program bogena kusomero they give you a test to show are you really okay ochegera kaba badanga yes because wala agena nagamba smile level je ndiko nenso rogera nigamba okay let us give you test try level chijo tandikirako yes it's possible. Okay, so kole then baso kuteka kweli level according to byoba okoze kwa level yes okay yeah kwaje chiba better yeah it's better chobaba you can learn online for as far you can then no gonna applying now for what a language mugabo kugambi online yeah and it's a language toja kusomesa accusative and what so it's better to begin from zero no ego with step yeah of course yeah. So ndoza mukirabe nti wetaga otandikirewo meni tandikirawo ku woba oyagagenda Germany gutandikirawo oku searchinga ko maybe ku YouTube of the sounds is sounding and then osoka wayigize then ogende kwele somero lengendo teka kwa screen ogende yo lili awo mu Uganda otandika soma gwenyonya sente tojja mu inbox intare flow commanders indika sente radio dancing ngawe twaga nti abantu abamu tebagagenda ku internet kuchinga osindika abantu link nti yeno link ya ame nyonya information like what information nyingi myake meka requirements china ye olinaga chechili ku link chili yo ngabaza like listeners. And another thing because ngambe Gute it's in Kamo chijagamba mbera guru mbera sobola kujayo they offer online classes. You can still do your online classes no funa the same certificate as the person abadde present. So there you go kwa santa teso malidi mpandi bila yeah
still soma online. And of na certificate certified. Yeah. But of course for the exams you have to be at the place. Yeah. And that's what I'm saying. I know for katinja kwa online exams. Oh yeah. You have to come for the paper. If you're having your final paper, you have to come for that paper. So those are the two come out. Part 2. Yeah. Kura time. Kuba kati nyonyi tetwaga nyonyi kuleke. The visa za nyonyi na. Yeah, mbade ninakubuza. Kati oya tugeze omuntu agala kusindikira message inbox. Or just take out. Chesoboka. Chesoboka, it's okay as long as it's strict about this what I've talked about. Yeah. Nenga see exact link. Jabagoba. I know how to handle such people. Kati boba jakuita. De oboyaga information esinga kao like ya gechi jo searching amwali mu search back ku internet. Never bango so searching anoja ku TikTok obo manye nga babikola. Anoja ku YouTube. So gondi social media handles ngenda ziteka ku screen. Go msindikire message. Sinti oyina musajja simaje biche sindi kupulira muzungu au biche no just send a message ndi nteke mu kigambo ki okusaachira tagenda kuwa kigambo kyenyini. No, there's someone who asked me help someone nentuketsanga afunya appointment like I know applying for a visa. This one called me and was like Kathy what are the requirements of the visa? I was like guy they sent even a message. When you applied for, of course, we have a requirements. Nina amboza what are the requirements? Wetaga. And I asked him, did you get an appointment date? Nangamba yes. Namugamba, what did you apply for? Which program? Yeah. But I haven't applied. They haven't applied, but you already have your visa appointment. How can I help you? So people are funny. So yeah. As long as you text me and you say I saw you on Flow Commander, talking about this. YouTube. Yeah, YouTube, like, then Mama knew over there. Yeah. Then I can help you in any way I can. Yeah, so, katuleke guest waffe yeyongereyo yabaddaze kutula wako netuga guest tumuleeta ku Vlog Commander ndoza mutya nti gwe main mweno chat nti or Germany or Wetaga. So woba ochimanyi ogenda traveling mu Germany. Tandika oluyiga. Then genda ku somero ngenda liteka ku screen ndio laba ko screen size no. Ogenda otandika osoma. Then ogenda ku internet osoma sindika message mu inbox. Then omubuuze chicho obo searching am search but agenda kuwa kyenyini kye yakola na agenda kuwa like wotandikira then links zijje go clicking go searching information eyamba owesitegere ekintu ekityo. So byebyo mainly mweno chat naye tujja kujja naffe Germany then tufune part 2 barinze sasa kwa Vlog Commander kwa squash